Assalamu alaikum everyone. Welcome back to English for Information Technology. It's been a long time since the last time we had a lecture. We originally stopped to celebrate the last days of Ramadan and Eid al-Fitr, but the Israeli occupation, the Israelis decided to cancel all our celebrations and started their aggression on us. But alhamdulillah, we in a way survived this aggression. I'm really glad that we can now continue our semester. Actually, to finish that semester, because we have like 10 days approximately to be done with everything. فالحمد لله على سلامتكم جميعا. قبل ما نبدأ بدي أكد عليكم يا جماعة إنه أول حاجة أنا مقدر الظروف اللي كلنا بنمر فيها من ضعف الكهرباء والإنترنت وكتير شغلات. فأنا مقدر هاي الشغلات كتير. أوكي أنا considering this. عشان هيك الديدلاين تبع الواجب تبع الوحدة السادسة مددته مرة لامبارح، وبعدين امبارح تواصلوا معي كذا طالب فمددته كمان مرة ليوم 4/6 اللي هو بيطلع يوم ايش؟ 4/6 بيطلع بيطلع يوم الجمعة، يعني ليوم الجمعة مدد. تمام يا جماعة؟ ف بعد هيك صعب لأنه هو الواجب الوحدة السادسة صار له زمان، يعني احنا قد خلصنا الوحدة السابعة، فانتبهوا عليه. هذه النقطة الأولى. تمام. النقطة الثانية إنه الواجب اللي حناخذه اليوم في الوحدة السابعة حيضل مفتوح من هان لنهاية الأسبوع الجاي، يعني ليوم الجمعة الجاي، مش هذا الجمعة، الجمعة اللي بعدها. وكذلك الوحدة الثامنة، يعني مش حسكر لكم إياهم من هان للامتحانات. أو ممكن كمان مش عارف متى ميعاد امتحاننا النهائي، ممكن بعدين حتى أمددهم للاختبار النهائي. وحفتح لكم من هالجيتا إن شاء الله، يعني اليومين هدول حفتح لكم على المودل مجال لتسليم الواجبات المتأخرة، الواجبات اللي ضاعت عليكم من أول الفصل إنكم تسلموها، وإن شاء الله يعني حتسهل مع الجميع بهذا الموضوع. لكن طبعا لكل مجتهد نصيب، يعني مش حساوي الناس اللي اجتهدوا وتعبوا طول الفصل بالناس اللي تذكرت على آخر الوقت، لكن أكيد حتسهل مع الجميع إن شاء الله قدر المستطاع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية quickly before we start إنه إذا يا جماعة حد لا سمح الله تعرض لضرر مضاعف أثناء العدوان الأخير، ما يتردد إنه يتواصل معي ويحكي لي إذا عنده أي ظرف، إذا حد عنده أي ظرف أو أنتم بتعرفوا حد من زمايلكم عنده أي ظرف مضاعف ممكن يأثر عليه بشكل مضاعف أكثر من البقية، لا سمح الله تضرر في المنزل أو بالأهل أو حاجة، لا سمح الله تواصلوا معايا واحكوا لي، وإن شاء الله بنلاقي حلول. بس من هالجيت ما تتواصلوا معايا كمان سنة تحكوا لي والله السنة اللي فاتت درستنا وأنا كان بيتي تعرض لش. لا يا جماعة، من هالجيت قبل ما يصير إشي تواصلوا معي وبنتفاهم شو ممكن، كيف ممكن نحل الموضوع. أوكي طيب. now last time يمكن أنا قلت نسيت وين وصلنا. before we stopped we reached here. The last thing that we started with unit 7. المرة الماضية أخذنا unit 7 الدرس الأول والثاني مع بعض في ساعة، متذكرين؟ المرة هذه حنخلص واحدة السابعة، حناخذ lesson 3. تمام؟ ف last time we studied the last thing we studied is the use of the verb use. Okay? So when we say this something is used for or used to. Used for. We're gonna used for بيجي بعديها ing. The tool is used for tightening the screws, or tweezers are used to hold. So we say for tightening or to tighten. After to we have the infinitive, and after for we have an ing gerund. Okay. Now let's do exercise number 5. Match the diagnostic tools from 1 to 4 to the descriptions here. We have 4 devices here, 4 tools. The cable tester,
maybe you know some of them, right? The multimeter, the system diagnostic card, and the diagnostic software. Okay, these 4 tools that we use for these are called the diagnostic tools. Okay, and these are the descriptions. So let's see every tool and the description of it. Okay, can you guess what does this from its name? Cable tester. Cable. What's cable? Cable هو السلك صح؟ وتستر من تست، يعني تستر فاحص. الله يرحمه الشهيد القائد اللي استشهد في هذه الحرب اسمه أبو عماد عيسى، كان مشهور بالتستري. فأنا مش عارف سبب التسمية، إذا حد ممكن يشرح لنا، بس يبدو إنه له علاقة بفحص شغلات، له علاقة بالأسلاك أو شيء. فmaybe it's related يعني. I'm not really sure. رحمة الله عليه طبعا وعلى كل شهدائنا الأبطال من المقاومين والرجال والنساء والأطفال. يعني من اسمها شو بتعمل؟ كيبل تستر. بتعمل تيستينج، تفحص الكيبل الأسلاك. فايش الديسكربشن تبعها؟ It is an electronic device that checks the electrical connections in wired devices. ايش يعني wired يا جماعة؟ wired devices يعني الأجهزة السلكية، wired من wire. اوكي، سلك. تمام؟ فهذه number 1 with B. It is an electronic device، جهاز إلكتروني. checks، ايش يعني that it checks يعني يفحص. check يفحص، عشان present simple خليناها checks، ضفنا s. ف that it checks the electrical connections، الاتصال الإلكتروني بالأجهزة السلكية. تمام؟ وكلنا أكيد شفنا حد بيستخدم الكيبل تستر، بيفحص السلك كويس ولا مش كويس، يعني بيوصل ولا ما بيوصل. اوكي، the second one is the multimeter. اكيد مر علينا قبل هيك هذا الجهاز، شفنا حد بيستخدمه او احنا استخدمناه قبل هيك. It's called, what does it do? What does the multimeter do? Number 2, طبعا we can see that it has multiple usages, right? It measures electrical properties such as AC or DC voltage, current and resistance. measures يعني يقيس الخصائص الإلكترونية، properties من property. اوكي، such as ايش ال AC وال DC يا جماعة؟ اللي هم هايهم هان شايفينهم، مش عارف اذا ببين لكم ولا لا. alternating current و direct current. alternating current من اسمها AC، هي alternating أول حرف each one اللي هو التيار المتردد، واخذناه بالمدرسة طبعا. and the direct current التيار الثابت. اوكي، the voltage اللي هو الجهد، current اللي هو التيار، and resistance المقاومة. فبيقيس الخصائص الإلكترونية زي الجهد وتيار المقاومة. It troubleshoots electrical problems in batteries, power supplies and wiring systems. فهو بيحل المشاكل اللي بالبطاريات، بموصلات الطاقة أو بالأجهزة السلكية، تمام؟ أو بالأنظمة السلكية. ف this is the multimeter. The third one is the system diagnostic card، وفي عندنا ال diagnostic software. فهذا يا جماعة من شكله ومن اسمه إيش ماله؟ بيشتغل على الهاردوير، عكس هذا اللي هو شايفين برنامج. هذا برنامج software من اسمه Diagnostic Software. فعشان هيك number 3 is with C. It checks the system and identifies problems in different areas of the computer hardware. يعني يا جماعة بنشوف هذه وين نحطها بالمذر بورد مثلا. It usually checks the computer's memory, الكيبورد، المونيتور، السيستم processor and hard disk speed. Talking about memory، الذاكرة، لوحة المفاتيح، الشاشة وغيرها من الهاردوير devices. The last one, the diagnostic software. It is a device which tests the operation of the system as it boots up. فبيشتغل على السيستم، على النظام السوفتوير. It identifies system errors when the system is dead or unable to start from the hard disk or CD. بكون الجهاز مش راضي يشتغل،
في مشكله بالسوفت وير، فبنستخدم هذا هذه الاداه عشان نشوف المشكله وين، طيب ممكن يجيكم في الامتحان يا جماعه تعرفوا كل سوري كل واحده منهم شو هي، يعني ممكن اجيك التعريف تبعها مختصر، طبعا مش ضروري كل التعريف، بس المهم النقاط الاساسيه the main point. Which one is this? The cable tester, the multimeter, and you check. Or I could ask you, what is a cable tester? And then you can choose one of the definitions, okay? So make sure you understand. مش بالضرورة نفس التعريف copy paste، بس سوري يعني الفكرة الرئيسية. Okay? So what is a multimeter used for? To check. It is used to check or it is used for checking حسب ما احنا متذكرين preposition. But it is used to check the electrical connections in the multimeter. It is used to measure electrical properties such as AC or DC voltage, current, and resistance. You can say it is used to measure the electrical it is used to measure voltage, current, and resistance in electrical devices. تمام? And that's it. What is the cable tester used for? من اسمه cable tester to check the electrical connection in wired، أهم حاجة in wired devices بالأجهزة السلكية. What is a system diagnostic card used for? That's it. What is a diagnostic software used for? And that's it. Number D. Okay. So as I said in the exam, I could ask you about the definition or about the tool itself. Okay. So be prepared. طيب احنا نحاول نخلي محاضرة اليوم صغيرة ومختصرة عشان أول محاضرة بعد التصعيد. Okay, customer service. Here we have a question. How do people react when there is a problem with their computers? Why? أحد زيي تبع إنجليزي مالوش بالكمبيوترات لما يصير إنه مشكلة بفكر الدنيا كلها خربت وبصير يشتشار وزي هيك. Okay, but ليش? Because for me or for people who are not specialized in IT, for us it's all complicated, you know. When I deal with the computer, the laptop, I don't really understand how everything works, and this is why when something stops working or something, I freak out. Okay, and this is why I freak out, because I don't understand how everything works. But when I understand something, when I understand how the Windows works, how the hardware, how the software, how this device, that device work, I start to calm down and not freak out whenever I face a problem using my computers. Okay. طيب. Now we listen to a phone call to a company IT help desk. Okay. And we'll choose the correct answers from these questions. We will listen to a phone call, and then I will try to answer the questions here. And then with the same phone call, the technician will say a few statements, and then we will listen to it twice. We will listen to it first to solve this one, and then we will listen to it again to solve this one. Okay. But this one also to complete the sentences or the phrases he uses. Okay. Some good phrases that we can use while having phone calls. طيب. Let's how to share that. This one, share sound, share. Okay. Let's listen. Unit 7, Recording 46. Hello, Akil speaking. How can I help you? Hi, my name's Tuka. I've upgraded my computer to Windows 7 and now I can't find my personal files anywhere. I see. I've checked Windows Help and that didn't tell me anything. I need one file urgently.
I'm sure we can find your file, don't worry. Well, I hope so. What Windows version did you have before? Before I had Windows Vista. Okay, is your computer on? Yes, it is. Good. Find windows.old folder in your C drive. I don't understand. How? I can't see it in Windows Explorer. Please go to the search box, write windows.old and click enter. Okay. The windows.old folder contains different folders. Your folders and files are in Documents and Settings. You should find the files there. I'll do that. I'll come down to your office if you still have a problem. Good luck. Thanks. Okay, so let's. I hope it was easy. Let's check our answers for this exercise. Okay, number one, what is Toka's problem? She has lost some files. How does Toka is her name, okay? How does Toka sound? She's worried. What does worried mean? قلق. Angry means غاضب. Tired means تعبان. She seems worried, right? لما الواحد يكون بيشتغل ويضيع منه ملف بيكون شماله خايف انه يكون ضاع للابد. Lost it forever, and that's why she was worried. She sounds worried. Okay. صوتها يبدو خائفا أو قلقا مش قلقا. What is the possible cause of the problem? What's the possible cause? Cause مسبب. Hardware upgrade ولا software? Software, right? It's about the Windows because she upgraded the Windows. What is the help desk technician's first suggestion? To go to a folder on the C drive. Okay, right? Ask her to go to the C drive and look for a folder, old Windows. What is the help desk technician's second suggestion? That he will come down to her office, right? That he will go to her office and help her from there, okay? Now let's listen again to how the technician, the guy, how he responds, and then to complete these 5 phrases. Okay? Unit 7. Recording 46. Hello, Akil speaking. How can I help you? Hi, my name's Tuka. I've upgraded my computer to Windows 7 and now I can't find my personal files anywhere. I see. I've checked Windows Help and that didn't tell me anything. I need one file urgently. I'm sure we can find your file, don't worry. Well, I hope so. What Windows version did you have before? Before I had Windows Vista. Okay, is your computer on? Yes, it is. Good. Find windows.old folder in your C drive. I don't understand. How? I can't see it in Windows Explorer. Please go to the search box, write windows.old and click enter. Okay. The windows.old folder contains different folders. Your folders and files are in Documents and Settings. You should find the files there. I'll do that. I'll come down to your office if you still have a problem. Good luck. Thanks. Okay, so we have, how can I help you? How can I help you means, إنه كيف بقدر أساعدك? You tell the technician your problem. I see. Now I see, the literal meaning of I see means I see, I can see, I can behold something, okay? أنا قادر أشوف. But what it actually means, I see, I understand, okay, I'm following you, أيوة, okay, طيب, okay, when you say I see معناها إنه إيش؟ I'm interested، كمل، okay، فاهمك، okay، طيب، جميل، كمل. I see. مش معناها إنه شايف، معناها إنه okay، طيب، فاهمك، كمل، I see، okay. Third one, I'm sure we can find your file. I'm sure we can find your file. أنا متأكد إنه نقدر نلاقي الفايل تبعك. Please go to the search box.
box please. عشان تكون انت ايش لطيف في الحكي بتقول لها please من فضلك روحي على السيرش بوكس، رجاء روحي على السيرش بوكس. طيب the last one is good luck. Good luck means يعني you wish someone good luck. أنا حظا موفقا. Good luck. تمام. So that's for that. Now work. Okay. So we cannot do exercises number 5 or 6 because unfortunately we are not in class. This needs group work. The last activity for this unit is this one. Now these are this will be a homework. Okay. These are 3 tickets. Okay, from colleagues in your company. انت بالكمباني تبعتك انت كمان مره الهيلب ديسك تكنيشن، انت قاعد على مكتب انت الاي تي جاي في الشركه. اوكي. You have been Claire and Simon. Ben, Claire and Simon. Every one of them have a problem in November the 10th, the 11th and 12th. اوكي. ب3 ايام متتاليه عندك 3 مشاكل بيواجهوها بن وكلير and سيمون. Okay, so Ben cannot print out. Okay, هاي مشكلته هو مش قادر يطبع. Claire cannot connect to the network. مش قادرة تتصل بالشبكة شبكة شبكة الشركة. وسيمون my computer fan is very noisy. عندها مشكلة بالكمبيوتر فان بمروحة الكمبيوتر صوتها عالي. Okay. وthese are their contact numbers. these are هاي ارقامهم. والسيرفيس بيرسون هو انت you. اوكي. انت السيرفيس بيرسون. now الhomework is to choose one of them. تختار just one. okay, choose one of them. Either this problem or this one or this one. As you can see, some of them are software and others are hardware problems. Okay. And you complete this ticket here. What's the date, what's the name, so the date for everyone, the name for everyone, the fault diagnosis questions and the possible solutions. So what are the questions you're going to ask your colleague, and what are the solutions that you are going to give your colleague. Okay. So what are the possible solutions? So for this one, let's say that you choose Claire. Okay. So okay. So these are examples for Ben. Okay, I guess maybe also for Claire. It also it also works for Claire. Is there an error message on your screen? طلع لك إشي على الشاشة. What does it say? Have you tried restarting your computer? أسهل دائما سؤال تسأله. جربت ترجع تعيد تشغيل الكمبيوتر. Okay. What other questions? Did you check the network? Maybe the problem is in the network, not in your computer. Maybe it's on the printer, etc., etc. Okay. So these are the questions you're going to ask your colleague, and then you give possible solutions. زي السولوشنز اللي قبل شوية الشاب أعطاها لتوكا. Okay. So this is your homework. This is the first homework. The second homework is to write 10 sentences using present perfect tense. أخذنا المرة الماضية ال present perfect tense الزمن المضارع التام. Okay, so write 10 sentences using present perfect tense. Use all the pronouns. يعني مش كلهم يكونوا I أو he لا. Use I و he و she و it و you they و we. Okay, use all the pronouns. And write questions and affirmative and negative sentences. فاكتب اسئله، اكتب جمل بالنفي وبالاثبات. اوكي. فنشكل يعني مش ال10 اسئله ال10 جمل يكونوا زي بعض، لا شكل شيء بالجمع، شيء بالمفرد، شيء بالاثبات، شيء بالنفي، شيء بالسؤال وهكذا. اوكي. So this is your second assignment.
هيقت عشان الظروف وكل إشي، فأنا بعذركم إنه لو حد أو كيف خلينا نحكي إنه عندكم واجبين، بإمكانكم تحلوا واجب واحد منهم من هدول الاثنين عن الوحدة السابعة، وهذا كفاية. يعني بعطيكم العلامتين تبع الوحدة السابعة على واجب واحد منهم. أوكي، بتحل هذا الواجب يا هذا الواجب وبتاخذ علامة الوحدة السابعة. وزي ما حكيت أنا بدي أعطيكم مش أسبوع واحد، بدي أعطيكم أكثر من أسبوع للواجب. يعني مبدئيا من هلا يوم الجمعة الجاية الديدلاين، مش الجمعة الجاية، الجمعة اللي بعدها أقصد، آخر يوم بالدوام. آخر يوم بالدوام هو من الأربعاء ليوم الجمعة، أو حتى ممكن نأجلها لموعد الامتحان النهائي. بنشوف كيف، يعني حسب عدد الناس اللي بتسلم اللي بتحل الواجب. إذا والله عدد كبير مش حالل، معناها ممكن أجله ليوم الامتحان النهائي. Okay, I hope you understood this unit. If you have any question about the unit, you can type on the comments. Or again, I want to remind you, if you have any problem regarding the your house, your any personal matter regarding the last aggression, please don't hesitate to contact me at any time. Okay, next time we start, inshallah, with Unit 8. This Wednesday, inshallah, IT security and safety. IT security and safety. Okay, thank you very much, everyone, and goodbye, and see you on Wednesday. مع السلامة.